continue. Continuemos. So get screened, ladies. Háganse examen. Because when breast cancer is found early, Porque cuando el cáncer de seno se detecta there temprano, is a much greater chance of hay survival. muchas más posibilidades de supervivencia. And be aware of your breasts. Y sé consciente de tus senos. It's very, very important. Es muy, muy importante. What are some of the things we can do to reduce our risk? ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos hacer para reducir los riesgos? Very important. Eat a well-balanced diet Muy importante. Come una dieta equilibrada. that's nutritious with fruits, nuts, and vegetables, Nutritiva de frutas, frescas, verduras, and whole grain. granos integrales. Try your best to give up meat. Haz tu mejor esfuerzo para abandonar la carne. It might be hard as an Argentinian, Puede ser duro para los argentinos. but meat eating is directly related to El cancer. consumo de carne está directamente relacionado con el cáncer. Not my words, it's the World Health Organization. Con las palabras de la Organización Mundial de la Salud. And avoid eating meat, as I mentioned before, Con evitar consumir carne, como ya mencioné, especially red meat especialmente carne roja and processed meat. y carne procesada. Avoid processed food and junk food. Evite los alimentos procesados y la comida chatarra. And also avoid white flour, Y también evite la harina blanca and sugary foods. y los alimentos azucarados. Cancer loves sugar. El cáncer ama el azúcar. I repeat, cancer loves Repito, sugar el cáncer ama el azúcar. because it needs the sugar to multiply rapidly. Necesita el azúcar para multiplicarse rápidamente. Make sure your diet has extra fiber. Asegúrese que su dieta tenga fibra extra. And a vegetarian diet will give you adequate Una fiber. dieta vegetariana tiene cantidad apropiada de fibra. And avoid saturated fats Evite las grasas saturadas and dairy products. y los productos lácteos. That might take some adjustment, Eso puede necesitar algunos ajustes, but that will reduce your risk. pero eso reducirá tu riesgo. And for Argentinians, it might be Para difficult, los argentinos puede ser difícil, but you will benefit. pero se beneficiarán mucho. Let us continue. Continuemos. Be smoke free. Stay away from tobacco smoke, friends. No fumen, aléjense del humo del tabaco. And be physically active every day Mantente físicamente activo todos los días and maintain a healthy weight. y tengan un peso saludable. And don't consume alcohol. Y no consuman alcohol. We might love wine, Ustedes pueden amar, but the problem is that it has alcohol in it. pero el problema es que tiene alcohol. And it's best to just have the natural juice of the grape without alcohol, Tomar el jugo natural de la uva que no tiene alcohol. because the consumption of alcohol is related El to consumo de alcohol está relacionado increased risk of breast con cancer el aumento del cáncer de seno and colorectal cancer y de cáncer colorectal and other chronic diseases. y otras enfermedades crónicas. Let us continue quickly. Vamos a continuar rápidamente. These are some other things that you can do. You can take vitamin and mineral supplements, Pueden hacer, especially vitamin E. pueden tomar algunas vitaminas, Could we, especially vitamin E, vitamina E vitamin B12. y vitamina B12. And these are some herbs that helps. Y estas son algunas hierbas que ayudan, Red clover, como el trébol rojo, milk thistle, carbo de leche and burdock root. y raíz de verdana. And let us continue. Y continuemos. So these are some very important principles. Fresh air, Son principios muy importantes. Aire fresco, adequate sunlight, luz solar adecuada, proper diet, pure water, dieta adecuada, agua pura, physical exercise, ejercicio físico, get proper rest, obtener descanso físico apropiado, having peace of mind, tener paz mental, and obedience to physical laws, the laws of our beings, a las leyes físicas. are essential to have good overall health. Son esenciales para tener una salud total. And it doesn't cost much money. Y no cuesta mucho dinero. Most of this is just free. La mayoría de estos consejos son gratis. So this is the end of the presentation for breast cancer. Este es el final de la presentación de cáncer de seno. And I want to quickly go into cervix Yo cancer. quiero ir rápidamente a la presentación del cáncer de cuello uterino. So this is a diagram or a picture of the cervix in the woman. Este es un diagrama del cuello uterino de la mujer. And the cervix is this area at the neck of the uterus or the womb. Vamos a hablar de esta área del útero. These are the ovaries that produce the eggs, Los ovarios que producen los huevos. and the eggs will travel down the fallopian tube Van a viajar por las trompas de falopio into the uterus, hasta el útero.
where the baby develops. donde el bebé se desarrolla. So cervical cancer happens in this area of the reproductive El cáncer system. de cuello uterino sucede en esta parte. So let us move on. Vamos a avanzar. And these are some statistics, ladies. Y estas son algunas estadísticas relacionadas. Most cervical cancer occur in younger women aged 30 to 59. El cáncer de cuello de útero sucede en mujeres de 30 a 59 años. And look at this. Y miren esto. Every year cervical cancer kills over 300,000 women globally. El uterino mata más de 300,000 mujeres en todo el mundo. And more than 85% of these deaths occur in poor countries. Y más del 85% de estas muertes ocurren en países menos desarrollados del mundo. However, Sin embargo, cervical cancer is one of the most preventable este cáncer es uno de los más prevenibles and treatable form of cancers. y formas más tratables de cáncer. When it is detected early Cuando se detecta tempranamente and managed effectively. y se maneja efectivamente. However, every 2 minutes, En cada 2 minutos, one woman dies from cervical cancer. una mujer muere de cáncer del cuello de And útero. this is from the World Health Esto Organization, es de la Organización Mundial de la Salud. January 4, 2019. 4 de 2019. Globally, Globalmente, every 2 minutes, cada 2 minutos, one woman dies from cervical cancer. una mujer muere por cáncer de cuello uterino. That's a lot of death, friends. Esto es mucha muerte. So what causes cervical cancer? ¿Qué causa el cáncer de cuello uterino? Let us continue. Vamos a continuar. And I apologize that we didn't get the time to do the translation. Y me disculpo porque no hubo tiempo para traducir. But esto. cervical cancer is caused by the human papilloma Este virus. cáncer es causado por el virus del papiloma humano, We call it HPV. que lo llamamos HPV. It is the main cause of cervical Es cancer, la causa principal del cáncer de cuello uterino, but not the only cause. pero no la única causa. And this is what the virus looks like. Y así es como este virus luce. Beautiful, eh? Se ve hermoso, ¿verdad? Muy bonito, but deadly. Bonito pero mortal. But very deadly. Muy mortal. So let us move on. Vamos a avanzar. So the HPV virus is a common virus found in men and women. It's common. Este virus comúnmente se encuentra en hombres y en mujeres. It's like the common flu Es como una gripe and the common cold. y que todo cae contra él. And it says there are over 100 different types Hay of 100 clases diferentes HPV del virus. virus del papiloma humano. Now the iris type can cause cancer. Los que están en riesgo alto el virus del papiloma humano puede causar cáncer. And the low risk can cause genital Aquellos warts. que tienen bajo riesgo les puede causar verrugas genitales. Now most of the time the infection usually goes away on its La own mayoría de las veces la infección generalmente se va sola. because the woman's immune system is able to take care of the virus. Porque el sistema inmunológico de la mujer puede manejar este virus. However, if this iris virus infection, the service does not go away Sin embargo, si hay un riesgo alto de infección or is not treated, o si no se trata, it can lead to cervical cancer. puede llevar a cáncer de cuello uterino. So let us move on. Entonces avancemos. So what are the risk factors? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Here are the risk factors. Aquí hay factores de riesgo. Sexual activity now or in the past. Actividad sexual ahora o en el pasado. This is a sexually transmitted virus. Este es un virus que se transmite sexualmente. So the best way to avoid this cancer Entonces la mejor forma de evitar este cáncer is to be a nun. es saber que existe. In other words, to be celibate. En otras palabras, ser célibe. Have no sex at all in your life No tener nada de sexo en tu vida. and you don't have to worry. Y no te tienes que preocupar. It's sexually transmitted. Porque es sexualmente. So if you have had sex in the past Si tuviste sexo en el pasado, or if you have having sex now, o si lo tienes ahora, you're at risk of contracting the HPV virus. estás en riesgo de contraer el virus del papiloma humano. And I tell you, most people out there have the virus. Y yo te diría que la mayoría de las personas allá afuera tienen el virus. It's common. Es común. And the thing, you do not know who has the virus. Y la cosa es que tú no sabes quién tiene el virus. Might be a handsome man, a handsome guy, Puedes ver un muchacho muy atractivo, but he has the virus. pero tiene el virus. Handsome young lady, handsome woman, O una mujer
jovencita, she might have the virus. también puede tener And virus. if you have sexual relationship with somebody who has the Si tú virus, tienes una relación sexual con alguien que tiene virus, they will pass the virus to you. ellos te van a pasar el virus a ti. Worst of all, El peor caso, if you have a partner si tienes un compañero who goes around and sleep with Tom, Dick, and Harry, que se va y que duerme con otras personas, or a husband or a partner who cheats o un compañero que te engaña and go and sleep with Mary, Jane, y va y duerme con María, con and Santiago Sarah, y con Sara, and then come to you as y his después wife, viene a ti, they can pick up the virus from those women, those puede partners, contraer el virus de aquellas mujeres. and you are faithful and come and give you the virus Tú eres fiel, pero él viene y te da el virus. and put you at risk of contracting and dying from Te cervical pone en cancer. riesgo de contraerlo y también de morir por esto. It's not right, but it happens in life. No es correcto, pero sucede en la So vida. sometimes some women die of cervical cancer Entonces algunas veces algunas mujeres because mueren their por cáncer de husbands cuello and their uterino. partners Porque go sus out and esposos, cheat and get the disease and come and give it to las them. engañaron y fueron y contrajeron la enfermedad y se las contagiaron. Just like syphilis or AIDS or gonorrhea. Como el sífilis o la gonorrea. Right? It says here sexual activity before age 18. Nos dice actividad sexual antes de los 18. So when young girls start having sex early, Cuando las mujeres jóvenes tienen sexo temprano, they are at a very high risk of developing cervical están a un cancer. riesgo muy alto de desarrollar cáncer And de if you cuello uterino. have a lot of sexual partners, Si tienes muchos compañeros sexuales, you're not faithful to your wife or no husband, eres fiel a tu esposo to o your esposa, and you go and sleep around, y tú vas y duermes con otras personas, then you have a higher risk. entonces tienes un riesgo más alto. So let us continue. Continuemos. So these are some of the risk factors. If you have a weak immune system, Estos son algunos de los factores de riesgo. Si if you're tienes un sistema if you're inmunológico debilitado, if you're exposed to second-hand cigarette smoke, si estás fumando y estás expuesto al humo de segunda mano, if you have other sexually transmitted si infections tú tienes alguna otra enfermedad sexual, like syphilis or gonorrhea, sífilis o gonorrea, or worst of all, AIDS. o SIDA, And here is something very important. aquí hay algo muy importante. If you use the birth control pill Tú usas la píldora de control natal for more than 5 years, por más de 5 años. you're at a higher risk of developing cervical Tienes cancer. más posibilidad de contraer cáncer de So cuello notice uterino. oral contraception increases the risk of breast ¿Se dan cancer, cuenta cómo los métodos anticonceptivos aumentan and the el birth riesgo de control contraer pill cáncer? used over 5 years increase the risk of cervical cancer. Anticonceptiva por más de 5 años te aumenta mucho las posibilidades de cáncer. And here is something that is worrisome also. Y aquí también hay algo que preocupa. If you have more than 5 full-term Si pregnancies, tuviste más de 5 embarazos de término completo, it increases the risk of cervical cancer. aumenta tus posibilidades de cáncer de cuello uterino. And these are medical facts. Y estos son hechos médicos. So we have really completed Hemos realmente cumplido the main thing that we can do. lo más importante que podemos hacer. But we can have a pap test for screening. Tener los exámenes de Papa Nicolau. It's a very simple test, Es un examen muy fácil. and it will check for changes in the cells of the Y cervix. esto chequea los cambios en las células de la cervix. The changes do not necessarily mean that you have cancer. No siempre significa que tengas cáncer. The pap test does not check for other sexually transmitted diseases. Y el examen del Papa Nicolau no chequea por enfermedades transmitidas sexualmente. And regular pap tests will prevent Y los exámenes del Papa Cancer. Nicolau de forma regular previenen el cáncer and will save life. y salvan vidas. I think that's it. We will just pass this. Vamos a pasar esto. So the important thing, ladies, is to get screened. Lo importante, mujeres, es hacerse exámenes de forma regular. It can save your life. Puede salvar tu vida. So if you could just permit us maybe just 1 or 2 minutes, Si no puede, 1 or 2 minutes. we are going to just switch to prostate cancer for men. Si me permiten un minuto, vamos a hacer un cambio al cáncer de próstata. What happened to this? Eh? This one not a current? This is connected. So, no, it's connected.
Yeah, so let us go ahead. How much time? How much time? 15 minutes, how much more time? You can continue. So we're gonna talk quickly about prostate cancer. 25 minutes. Yeah, prostate cancer. And we're gonna try and just quickly do this. Tomorrow maybe we could do colorectal cancer, but prostate cancer Vamos a hacer el cáncer colorectal. affects men. Pero el cáncer de próstata afecta a los hombres, Let us, older men. a los hombres mayores. So let us continue. Vamos a continuar. So these are some statistics, Estas son algunas estadísticas. and I'll ask my dear sister if you could read them. Vamos a leer. Dice, el cáncer es la segunda causa de muerte globalmente y es responsable por un estimado de 9.6 millones de muertes en el 2018. Globalmente, 1 en 6 muertes se debe al cáncer. Aproximadamente 70% de las muertes de cáncer ocurren en países de bajos y medianos ingresos. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben a los 5 principales riesgos conductuales y dietéticos: alto índice de masa corporal, baja ingesta de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y alcohol. El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante para el cáncer y es responsable de aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer. Las infecciones que causan cáncer, como la hepatitis y el virus del papiloma humano, son responsables de hasta el 25% de los casos de cáncer en países de bajos y medianos ingresos. So these are some important statistics. Estas son algunas estadísticas And importantes. let us move on. Vamos a avanzar. Here's a picture Aquí hay una foto of the prostate. de la próstata. The prostate is this very important organ La próstata es este órgano muy importante at the base of the bladder. en la base de la vejiga. And the prostate gland La glándula prostática plays a very important role in human reproduction. juega un papel muy importante en la reproducción humana. Some of us might not know this, Algunos de nosotros puede que no lo hayamos notado, but God is so wise. pero Dios es tan sabio. What happened in the woman's reproductive passage, ¿Qué sucede en los pasajes reproductivos de la mujer in order to protect her from germs para and protegerla de bacteria? los gérmenes y bacterias? It's very acidic, Es muy ácido, very acidic, muy ácido. to try and kill the germs or viruses that would invade her. Para los gérmenes o bacterias que tratan de ingresar. So what happened ¿Y qué sucede? when the sperm enters the reproductive passage of the El woman? esperma entra en el pasaje reproductor, The acid would kill the sperm, kill every one of them, el ácido mata el esperma, los mata a todos. and it would be impossible to become pregnant and have babies. Y eso haría que sea imposible embarazarse y tener bebés. The human race would become extinct Y la raza humana se extinguiría. because the woman's reproductive canal would kill all the sperm Y el from the sistema man reproductivo de la mujer a matar a todo el esperma. because inside her is so acidic. Porque dentro de ella es tan ácido. But God is wise. Pero Dios es sabio. So God made the man with a prostate gland. Entonces Dios hizo al hombre con una glándula prostática. And what the prostate gland does, Y lo que la glándula prostática hace, it produces this fluid produce este fluido that acts in two ways. que funciona de dos formas. It acts to lubricate and allow the sperm that they can travel Para lubricar y permitir que el esperma quickly and efficiently to go where it needs to go, right? Oficialmente donde tiene que ir. But not only that, Pero ahora it is alkaline. es alcalino. And what it does, it neutralizes the acid in the woman's Lo que hace es passage que neutraliza el ácido en la mujer. and bring it to the suitable pH Y hace level que el pH, el nivel sea balanceado. so that the sperm doesn't get killed by the woman's Para que el passage. esperma no sea asesinado. See how wise God is? ¿Ven que sabio es Dios? So that the sperm can swim up and come with the egg and boom, we have a baby El esperma puede nadar y llegar a un huevo femenino. and we have beautiful human beings. Y Amen? tenemos maravillosos seres humanos. So that's the role of the prostate. Ese es el rol de la próstata. However, as men get older, Sin
embargo, cuando los hombres comienzan a envejecer, the prostate started to grow and get enlarged. la próstata empieza a crecer y engrandecer. And the risk of developing cancer, prostate cancer, El riesgo de increases. desarrollar cáncer de próstata aumenta. And if you look at this diagram, Si miras este diagrama, you have this tube called the urethra. tenemos aquí esta parte que se llama uretra. And as the prostate grows, it tends to really Y mientras la próstata constrict the urethra. So let us say this is the size of the urethra where the urine comes through. Esta es la uretra. And as the prostate grows internally, La próstata crece, it will restrict the urethra. va a restringir la uretra. So what started happening? Entonces, ¿qué significa eso? The man cannot, when he goes to urinate, Cuando el hombre va a orinar, when the man was young in his 20s, cuando el hombre es joven, estaba en sus 20, he could stay here él podía estar aquí and he could pee and shoot his pee on the wall like a y podía bullet. disparar hasta la pared. Yeah? ¿Sí? That's true. Powerful. But as men grow older, Pero cuando los hombres envejecen, you can't do that more. It's hardly going there. It just can't reach there puedes anymore. hacerlo, es muy duro. Because the urethra is being restricted. Porque la uretra está siendo restringida. And when older men pee many, you have double stream, 3 streams sometimes. Cuando vas a orinar, muchas veces tu flujo está dividido en 2 o 3 partes. Normally it would be 1 powerful stream, but now it's split sometimes 3. Normalmente era un solo flujo derecho y recto, pero ahora tiene 2 o 3. You have drippings. Y tiene You have to goteras. urinate frequently. Y tienes que orinar You have to get up in the night often to go and pee. Muy a menudo para ir a orinar. And then the wife gets miserable Y eso hace tu vida miserable. because you're waking up and she can't get her sleep. Porque despiertas a tu esposa y ella no puede dormir. That happens to many men Eso le normally. sucede a muchos hombres. That does not mean it's cancer. Y eso no significa que sea cáncer. The dangerous thing with prostate cancer, Lo peligroso con el cáncer de that the cancer tends to happen outside the prostate, on the outer side of the prostate, tiende a suceder en la parte exterior de la próstata, not internally. no internamente. So the cancer might be growing and the person can urinate properly El cáncer puede estar creciendo externamente, la persona puede estar orinando apropiadamente. until more serious symptoms start to occur when it's too late. Hasta que síntomas más serios aparezcan y es demasiado tarde. So that's the situation regarding the prostate. Esa es la situación con respecto al cáncer de próstata. Let us continue Vamos a continuar. quickly, muy rápido. So prostate cancer is the most common cancer among Canadian men from my country. El cáncer de próstata es el cáncer más común entre los hombres canadienses en mi país. But globally, Pero a nivel mundial, 1.8 million cases are diagnosed millones de casos son diagnosticados last year. el año pasado. And those are the ones diagnosed. Y esos fueron los que se diagnosticaron. There are many, many more that are not Hay diagnosed. muchos más que no se diagnostican. Because most men don't like to go to the doctor. Los hombres no les gusta ir al doctor. It's only when men are almost dead they go to the Es solo doctor. cuando los hombres sienten que se están casi muriendo that true? que van al doctor, ¿es verdad? Men don't like to go to the Los doctor, hombres no les gusta ir al doctor. right? 1 in 7 men 1 de cada 7 hombres will develop prostate cancer during their desarrollará lifetime, cáncer de próstata durante su vida. especially after they are 65 years and older. Principalmente después de los 65 años, So especially with older men. especialmente con los hombres mayores. Let's continue. Continuemos. What are the risk factors? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Age, La edad, particularly older than 65 years old. particularmente después de los 65 años. Family history. La historia familiar. If you have father or brothers who had this cancer, Si tu papá o tu You're at a mamá higher risk. tuvieron esta clase de cáncer, tienes un riesgo más alto. African ancestry, Ancestros africanos. especially Afro-American and African descent like myself, Afroamericanos o descendientes de africanos have a much higher risk. tienen un riesgo más alto. All men are at risk, Todos los hombres están en All riesgo. men. Todos los hombres. but black men are at a higher Los risk hombres de color están en un riesgo más alto because of genetics. por causa de la genética. Diet. Dieta. If you have a diet high in fat, Si tú tienes una dieta alta en grasa, you're at a greater risk estás en un
un riesgo más grande. And I'm talking about animal fat. Y estoy hablando acerca de la grasa animal. If you eat a lot of meat, Si tú consumes mucha carne, you put yourself at high te risk. pones a ti mismo en un riesgo más alto. Exposure to environmental toxins La exposición a toxinas ambientales. and cancer-causing chemicals. Y exposición a químicos que causan cáncer. So let us continue quickly. Vamos a continuar rápidamente. What are the signs and symptoms of prostate ¿Cuáles cancer? son las señales y síntomas del cáncer de Men. próstata? Hombres, If you have pain or burning si sensation tú tienes dolor o una sensación de ardor al orinar, when you are urinating, cuando estás orinando, that is a dangerous sign. esa es una señal peligrosa. Yeah, if when you are urinating you Si have tú pain estás orinando y tienes dolor, and a burning y sensation, una sensación como de que te you need quema, to go to the doctor the next morning and get checked ir out. al doctor la siguiente mañana y hacerte revisar. If you are urinating Si frequently estás orinando frecuentemente and if there is a decrease y si hay una disminución in the size and the flow of your del urine, tamaño y el flujo de tu orina, if you find that you cannot urinate at all, si ya no puedes orinar para nada, and if you find that there is blood in your si tú urine, encuentras sangre en la orina, that is bad news. eso es malas noticias. You need to go and get that checked out. Necesitas ir y hacerte revisar. If you have persistent lower back Si pain tienes persistentemente dolor en la or cintura discomfort in your pelvic region, o si tienes sensación de malestar en tu región, that's a pelviana, warning sign. esa es otra señal No, de there alerta. may be no symptoms at all Puede que no haya ninguna clase de síntomas in the early stage of the cancer. en las etapas primeras del cáncer. And many times the symptoms will actually Muchas veces estos síntomas are due just to an enlarged prostate, se deben a un agrandamiento de la próstata, but it could also be cancer. pero también puede ser Yeah? cáncer. So if these symptoms, frequent urination, Estos síntomas como orinación frecuente it does not mean that you have prostate cancer. no significa que tienes cáncer de próstata. But if you're having this symptom, it's better to go checked out. Pero si tienes alguno de estos síntomas, es mejor And que what- vayas y te hagas revisar. What are the tests? Next slide. ¿Y cuál es el examen? It's the PSA. Es el examen PSA. It's a blood test. It's very simple. Es un examen de sangre muy sencillo. Prostate specific antigen test, Es un PSA, examen antígeno or prostático, the DRE, o el examen rectal digital. digital, Digital, fingers, dedos, rectal recto, examination. examinación. So the next slide will show you what that La looks like. siguiente diapositiva te va a mostrar qué significa. Muy rápido. We're almost finished. Who likes Ya that? casi terminamos. Which men will love that? ¿A qué hombre le gustaría hacer este examen? Digital rectal examination. Un examen digital. And especially, para examinar recto. especially if your doctor has large hands and large fingers. Especialmente si tu doctor tiene dedos muy largos. Men freeze and get nervous. Los hombres se congelan y se ponen nerviosos. And that is one of the reasons why men don't want to do that test. Y esa es una de las razones por las cuales los hombres no quieren hacer este examen. Well, maybe you could change and get a doctor, a doctor with very small Y hands. tal vez puedas conseguir un doctor con manos pequeñas, But if the doctor have large fingers, pero si el doctor tiene dedos largos, you should still get him digitally examine you. aún te va a hacer el examen digital. Right? So men, don't be scared. Hombres, no se asusten. It won't last for long. No va a durar mucho tiempo. Surrender and get examined. Regístrate y déjate de examinar. It might save your life. Huh? No basta con el antígeno prostático. He says it's not enough with the blood test that you talk. No. Well, men should be brave, right? Los hombres tienen que ser valientes, ¿verdad? Just man up and just do the test. Solo ser valiente y hazte el He examen. wants to do only the blood test. Él solo quiere ser de sangre. Muy chicken, he's a chicken. Not brave. No, I know. But no, sir, the PSA is good. Este examen es bueno. Right? That's the blood test. Yeah, the blood test. El examen de sangre es bueno. But sometimes you might have false results, Pero algunas veces puede tener resultados But malos. when the doctor literally feel your prostate, Cuando el doctor puede literalmente sentir tu they are trained to detect that. Ellos están entrenados para detectar. Because as you see here, Porque como ves aquí, that's the prostate.
Esta es la próstata. And if it is cancerous, they'll be able to feel it. Y si hay cáncer, ellos son capaces de sentirlo. And the doctor won't hurt you, especially if their hands are small. Y el doctor no te va a hacer daño, especialmente si sus manos son pequeñas. Don't worry. No te preocupes. Go and get your DRE. Ve y haz tu examen. So let us continue. Vamos a continuar. Muy rápido. So when it comes to this test, Cuando se trata all men over the age of 50 de todos los hombres mayores de 50, should discuss that with their doctor to get screened, deben hablar con su doctor acerca de hacerse el examen. so they can rule out prostate cancer, Para que puedan detectar en forma temprana. or they can detect it early. Or they can detect it early. O lo puedan detectar temprano. What are some of the things you can do to reduce your risk? Una de las cosas que puedes hacer para reducir tu riesgo. Once again, avoid eating meat, Evite comer carne. especially red and processed meat. Especialmente carne roja y carne procesada. Try your best to switch to a vegetarian diet, Haz un mejor esfuerzo para practicar una dieta and vegetariana. avoid processed food and junk food. Evite alimentos procesados y comida And try chatarra. your best to reduce or get off dairy products, Y evite las grasas saturadas y los productos and lácteos. avoid saturated fats. Now I want you to pay attention to this. Quiero que presten atención a eso. This is a report from the World Health Este es Organization, un informe de la Organización Mundial de la Salud and this was issued in 2015. y se emitió en el 2015. And the World Health Organization classified meat eating Y la as, Organización Mundial de la Salud clasificó el consumo de as carne carcinogenic. como un posible carcinógeno. The World Health Organization says meat eating causes La cancer. Organización Mundial de la Salud está diciendo que el consumo de carne causa cáncer. And the report says Los informes dicen consumption of red meat is que el consumo associated de carne roja está asociado with colorectal con cancer, cáncer colorectal, pancreatic cancer, cáncer pancreático and here it is, y aquí está and prostate cancer. cáncer de próstata. Quote, Cita. processed meat was classified as carcinogenic La carne procesada fue clasificada como posible carcinógeno in humans, para los humanos. right? And it's grouped as a class 1, group 1 carcinogenic. El grupo 1 de los carcinógenos. And it says there has been sufficient evidence to conclude Hay suficiente evidencia para probar that the consumption of processed meat que el consumo de carne procesada causes causa colorectal cancer, colorectal. right? And it says here, Y nos dice aquí, each 50 grams of processed meat that we eat, cada 50 gramos de carne procesada que comemos, and if you do that daily, y si lo consumes diariamente, it will increase your risk of colorectal cancer by 18%. colorectal en un 18%. The World Health Organization. La Organización Mundial de la Salud lo Let us look at the next slide. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. And what do we see? ¿Y qué vemos aquí? Do people love meat? ¿Las personas aman la carne? Ah, yes, they do. Time is over. Yes. So tomorrow Mañana we will have a look at testicular cancer, quickly, short, for young men. testicular, rápidamente para los hombres We'll jóvenes. also look at colorectal cancer for both men and women. Vamos a analizar el cáncer colorectal para ambos, hombres y mujeres. And we will have a look at the benefits Y vamos a analizar los beneficios of having a vegetarian diet. de tener una dieta vegetariana. I thank you very much for your time, Muchas gracias por su tiempo. and I'll ask Sister Claudia. Claudia Y le voy a pedir a Claudia to come forward quickly. que venga adelante. Thank you very much. Muchas gracias.